UGC കരട വിരുദ്ധ കൺവെൻഷനിൽ ഭൂരിഭാഗം വിസിമാരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. കേരള, കണ്ണൂർ, കാലിക്കറ്റ്, കൂസാറ്റ് സംസ്കൃത സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിമാർ വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. നിലവിൽ പരിപാടിക്കെത്തിയത് മലയാളം വിസി എൽ സുഷമ മാത്രമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ കൺവെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ. From a panel, undoubtedly the appointment will be at the behest of the political powers that have appointed the governor. As in almost all state universities, governors are chancellors. In that sense, the draft regulations are against the basic federal principles enshrined in the Constitution. It is important to share an experience we have had in Kerala with regard to the position of both governor and chancellor being by the same person. Following political interventions by the gubernatorial office in the administration of state universities, as their chancellor, the Kerala Legislative Assembly passed bills that sought to prevent such excesses. However, several bills were set upon, questioning the autonomy of the legislature. This prompted us to go to the Honorable Supreme Court. When the court took exception to such extra-constitutional methods, assent was immediately given to some of them, and the rest were sent to the President. This made it clear that the gubernatorial office was being used for political motives, especially with regard to running state universities. Another issue is that the draft regulations also pose a threat to the country's higher education sector as a whole. How? By proposing to make non-academics eligible for appointment as VCs, doing away with the academic performance indicator system of evaluation, altering the provisions for appointment and making promotions arbitrary rather than time-bound and straightforward. Also, the provisions related to the consequence of violations of the draft regulations are drastic, excessive, and undemocratic. They require serious reconsideration. According to the draft regulations, non-academics who have served for at least 10 years at a senior level in industry, public administration, public policy, and or public sector undertakings with a proven track record of significant academic or scholarly contributions can be appointed as VCs. There is every possibility of the present political dispensation at the center using this provision as a camouflage behind which people of academic excellence will be substituted by people of political choice, as has happened in many of our iconic institutions, ranging from the Pune Film Institute to the ICHR. Such politically motivated interventions can seriously impinge upon the standards of higher education in the country. The draft regulations removes the API system of evaluation. In place, it introduces a new system which allows for a higher level of discretion. Along with that, the provisions for the appointment of assistant professors, especially
about non-requirement of basic degree in the core subject concerned will prove detrimental to the country's higher education sector. Previously, promotion was a time-bound, straightforward process. But under the draft regulations, teachers must meet new arbitrary criteria for promotion, including external fundraising and community service, which were not previously mandatory. The removal of the requirement for publications in care-listed journals for promotions actually introduces more arbitrariness. It needs to be noted that the introduction of the draft UGC regulations is not an isolated incident in terms of the union infringing upon the state's rights. Over the years, we have seen the union government repeatedly enacting laws that encroach upon the state's powers and duties in several sectors, even on law and order, which is absolutely in the state's reach in the Constitution. Laws have been made by the Union in agriculture, education, power, cooperation, and so on, crippling the state's rights. Even a ministry for cooperation has been formed at the center. Multinational agreements are being entered into on issues that affect the states without seeking the state's opinion, let alone getting their consent. The body blow to India's federal structure is coming from the union eating into the state's financial resources. It is now evident that the same people who preach cooperative federalism have tried to undercut the resources to be allocated to the states by the Finance Commission. On top of that, we are seeing the union's allocation for their own schemes coming down year after year, while the states are being forced to chip in more and more. According to RBI reports, the states are having to cover a substantial 65% of the country's total expenses, with the union's contribution being only 35%. But when it comes to revenue sharing, it goes in the reverse direction. And the revenue through which the union is meddling into states' affairs is through the governors appointed by them. Constitutionally, governors are to exercise their duties on the advice of the state cabinets. However, we have seen governors in opposition-ruled states acting at the behest of the powers that appointed them, that is, the union government. We are all familiar with the case മുഖ്യമന്ത്രി that was പിണറായി filed വിജയൻ by the... സംസാരിക്കുന്നു. ഗോപാൽ ശീലാസനൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു. ഗോപാൽ, എന്താണ് ഈ പരിപാടി? ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം VC-മാരും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്? നിഷാദ്, UGC കരട് ഭേദഗതിക്കായ കൺവെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭ ശങ്കരനാരായണ തമ്പി ഹാളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള, അതായത് BJP ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, തെലങ്കാന, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തർക്കം രാജ്ഭവനും ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിന് കാരണമായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ആ സർക്കുലർ ഒരു പരാമർശം ആവശ്യപ്പെടുകയും സർക്കാർ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി ആ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നാലും ഈ കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം VC-മാരും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ കൺവെൻഷൻ
പൂർണ്ണമായും UGCക്കെതിരെയാണ് എന്ന നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വൈസ് ചാൻസലർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ കരട് നയം പൂർണ്ണമായും സർക്കാരുകളുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും സ്വയംഭരണത്തെയും അധികാരങ്ങളെയും കവരുന്നതാണ് എന്നും ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഫണ്ട് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന സർവകലാശാലകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള അധികാരവും ഇല്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു എന്നതാണ് വിമർശിക്കുന്ന കാര്യം.